time required to search an element in a linked list of a length n is O of n. మామూలే కదా, లింక్డ్ లిస్ట్కి ఎన్ లెంత్ ఉంటే దానిలో సర్చింగ్ ఆపరేషన్కి O of n టైం పట్టుద్ది. The linked list we can apply linear search which takes O of n. In the worst case, the element to be searched has to be compared with all elements. The linked list, it will take O of n time to search the element. It take O of n time to worst case lo O of n. Okay, which of the following operations is performed more efficiently by double linked list than by linear linked list? Deleting a node whose locations is given. అది బాగా ఎఫిషియెంట్గా జరుగుతుంది. ఆప్షన్ ఏ, deleting a node whose location is given. Before we remove node x from the linked list, we need to store the address of a next node in the next part of a previous node. So we need previous node during the delete operation. Double linked list increases the efficiency by decreasing the time required for the operation. Option B and D cannot be true because both cases we need to visit every node out after the బీడిఏలో ఏమి ఇచ్చినాడు, సర్చింగ్ అండ్ అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఐటమ్, ఇన్సర్టింగ్ ఏ నోడ్ ఆఫ్టర్ ద నోడ్ విత్ ద గివెన్ లొకేషన్. ఈ రెండింటికి కూడా మనం లైక్ ప్రతి నోడ్ ఇన్సర్ట్ న్యూ రెండింటికి కూడా చాలా టైం ఎవ్రీ నోడ్ని సెర్చ్ చేయాలి కాబట్టి అవి రెండు లేట్ అవుతుంది. సి వచ్చేసి ఇన్సర్టింగ్ ఏ న్యూ నోడ్ ఇన్ టు ద లింక్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్టర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ నోడ్. వీ డూ నాట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ విత్ ద ప్రీవియస్ నోడ్, thus doubly linked list will serve no purpose in this case too. Instead of we modify extra node to maintain the previous node. The minimum number of fields with each node of double linked list is 3. The minimum of number of fields in double linked list లో 3 ఉంటాయి. ఫస్ట్ డేటా, ప్రీవియస్ నోడ్, ఆఫ్టర్ నోడ్. Each node of a double linked list always has 3 fields: the previous node pointer, the data field, and the next node pointer. The following steps in a linked list: P is equals to get node, info of P is info P 10, next P list equals to P. In result, which of the type of an operation? Inserting a inserting node. List is representing address of the first node of the linked list. P equals to get node mean dynamically allocating a space for a new node and returns a pointer. Info P is 10 equals to 10, mean value of the new node is equals to 10. The next P list means next part of the new node is contains addresses of linked list. List is equals to P updating starting addresses of the linked list. So with the given code we are inserting new node at the beginning of the linked list. Fifth one, consider a single linked list where F and L are pointers to the first and last element respectively of the linked list. The time for the performing each of the given operator depends on the length of the linked list. ఇది ఫస్ట్, ఇది లాస్ట్, ఇవన్నీ పాయింటర్స్. So deleting the last element in the linked list. Okay. Deleting the first element of the linked list will not depend on the length of the link. The list has to save their first node as the temporary is equals to F. The pointer F will be set to the next node by F is equals to F gives rise to next and delete temp. Interchanging the first two elements of this list does not require the length of the linked list. Temp is equals to f to data, f వచ్చేసి డేటా పాయింట్ చేస్తుంది, f వచ్చేసి నెక్స్ట్కి, మళ్ళీ f వచ్చేసి డేటాకి, f వచ్చేసి నెక్స్ట్కి, నెక్స్ట్ డేటాకి ఈక్వల్స్ టు టెంప్కి. See, deleting the last elements of the list will require traversal up to the length of the linked list to obtain the address of the second list nodes, and an element at the end of the list new node is equals new node next node equals to null. Linked list link next new node. సో డిలీట్ చేయాలి అంటే మనకు మొత్తం తెలియాలి. గివెన్ టూ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ డిలీట్ చేయాలంటే మనకు మొత్తం తెలియాలి. Insertion of an element should be done at the last node in a circular list. Correct. Last node. Deletion of a
ఎలిమెంట్ షుడ్ బి డన్ అట్ ద లాస్ట్ నోడ్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లిస్ట్. ఓకే, సర్క్యులర్ లిస్ట్లో ఇన్సర్షన్ చేయాలి అంటే లాస్ట్ నోడ్ చేయాలి, డిలీషన్ చేయాలి అంటే లాస్ట్ నోడ్లోనే చేయాలి అని ఉంది. రెండు ఫాల్స్ కరెక్ట్ కదా. ఇన్సర్షన్ అండ్ డిలీషన్ కెన్ బి డన్ అట్ ద బిగినింగ్, అట్ ద ఎండ్ ఆర్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లిస్ట్. ఎండ్లో అయినా చేయొచ్చు, స్టార్టింగ్లో అయినా చేయొచ్చు, ఎండ్లో చేయొచ్చు, మిడిల్లో అయినా చేయొచ్చు సర్క్యులర్ లిస్ట్లో. తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్సింగ్ ఏ గివెన్ గ్రాఫ్ బై బ్రెత్ ఫస్ట్ సెర్చ్. స్టాక్ అంటే డిఎఫ్ఎస్ కావాలి, క్యూ అంటే బిఎఫ్ఎస్ కావాలి. సో క్యూ, బ్రెత్ ఫస్ట్ సెర్చ్. సెవెంత్ చూద్దాం. Breadth first search uses a queue data structure. Depth first search uses a stack data structure. ఇక్కడ వాడు బ్రెత్ ఫస్ట్ సెర్చ్ గురించి మాట్లాడాడు కాబట్టి క్యూ, కానీ మామూలుగా ట్రాన్స్ఫర్సింగ్ అనే పదాలు వస్తే డిఎఫ్ఎస్ గురించి ఉంటుంది. సో నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్సింగ్ అనే దాన్ని గుర్తుపెట్టకుండా బ్రెత్ ఫస్ట్ సెర్చ్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేసినావు కాబట్టి అది క్యూ. తర్వాత 8th, చెక్ ఇఫ్ ఏ డబల్లీ లింక్డ్ లిస్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ అఫెక్టెడ్ ఫర్ ఎన్ ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ విల్ బీ. అవుతుంది ఆన్స్కోవాలి కానీ ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్ అంట. ఇన్ ఏ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ అఫెక్టెడ్ ఫర్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేషన్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ ద వేర్ we are inserting the node. There are 4 cases: insert at the begin, insert at the end, insert at the middle. We have solved insert at the begin and insert at the end to solve the above question. Have solved. Okay, case 1, insertion at the beginning will affect 4 points. A new node next కి మారుద్ది, అది హెడ్ అవుద్ది. న్యూ నోడ్ ప్రీవియస్ మోక్ వచ్చేసి నల్ అవుద్ది. తర్వాత హెడ్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ అవుద్ది అండ్ అప్పుడు అది న్యూ నోడ్ అవుద్ది. తర్వాత హెడ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ నోడ్. టోటల్ 4 చేంజెస్ అయినాయి. ఇన్సర్షన్ అట్ ద ఎండ్ విల్ ఎఫెక్ట్ 3 పాయింటర్స్. ఇన్సర్షన్ ఒకవేళ ఎండ్లో చేస్తే 3 పాయింటర్స్ 3 పాయింటర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ కొత్త నోడ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్కి మారుద్ది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొత్తం దాని వాల్యూస్ నల్ అవుతాయి. న్యూ నోడ్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ అవుద్ది, అది లాస్ట్ నోడ్ అవుద్ది. తర్వాత లాస్ట్ నోడ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ అవుద్ది, అది న్యూ నోడ్ అవుతుంది. A fully double linked list is declared as a structure node. Int value struct node forward, struct node pointer backward, equivalent pointers, where forward and backward represents the forward and the backward linked to the adjacent elements of the list. Which of the following segments of the code deletes the node pointed to by x from the double linked list if assumed that the x pointed to the neither first or the last of the list? ఇది వచ్చేసి లైక్ ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ నుంచి బ్యాక్వర్డ్ కనెక్టెడ్, బ్యాక్వర్డ్ నుంచి ఫార్వర్డ్ కనెక్టెడ్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ నుంచి బ్యాక్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్ నుంచి ఫార్వర్డ్, ఇట్లా మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ ఇట్లా వదిలేసారు. వీ కెన్ రిమూవ్ ఎక్స్, ఈ పాయింట్ తీసేయచ్చు. ఎక్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంది కదా, దాన్ని ఫార్వర్డ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ టు ఫార్వర్డ్. ఎక్స్ ఫార్వర్డ్ ఉంది కదా, దాన్ని బ్యాక్వర్డ్ కనెక్ట్ చేసి బ్యాక్వర్డ్ వచ్చి, సో ఎక్స్ బ్యాక్వర్డ్ వచ్చి దాన్ని ఎక్స్ బ్యాక్వర్డ్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి కరెక్ట్ అనమాట. అండ్ బీసీఆర్ ఇన్కరెక్ట్ యూజింగ్ ద ఆప్షన్. ఐ మీన్ ఇది ఉంది కదా ఎక్స్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్, ఇది కరెక్ట్, బీసీ ఇవి రెండు తప్పు. ఆప్షన్ డి వచ్చేసి బ్యాక్వర్డ్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్గా మారుస్తే ఎక్స్ బ్యాక్వర్డ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ స్టోర్ ద పాత్ అడ్రసెస్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ నోడ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ పార్ట్ ద ప్రీవియస్ ఆఫ్ ద నోడ్. సో ఇట్ మేక్స్ ద ప్రీవియస్ నోడ్ టు ద పాయింట్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. ఎక్స్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ని బ్యాక్వర్డ్గా మారుస్తే ఎక్స్ ఫార్వర్డ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ స్టోర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ నోడ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ నోడ్. 10th one. Consider a single linked list of the following from where the f is a pointer to the first element in the linked list and l is a pointer to the last element in the list. The time of which of the following operators depends upon the length of the లిస్ట్. ఇప్పుడు పాయింట్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి ఫార్వర్డ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. ఏ వచ్చేసి డిలీట్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. దీనికి వచ్చేసి ఏ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనమాట. డిలీటింగ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ విల్ రిక్వైర్ ట్రావర్సల్ అప్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద లింక్డ్ లిస్ట్ టు అప్టైన్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లాస్ట్ నోడ్. డిలీటింగ్ ద
A correct answer. Deleting the first element of the list will not depend upon the length of the link as it saves the first node as a temporary f1 f, then pointer f will be a sent to the next node by f, that is equals to f to next and delete temp. Add an element at the end of the list. L is equals to next is equals to new node. L is equals to new node. Interchange the first two elements of the list. Does not require the length of the linked list. Temp is equals to f is to data, f to data, f to next to data, f next to data, next data equals to temp.